Sherlock Holmes is a fictional detective created by British author Sir Arthur Conan Doyle. Referring to himself as a consultant detective in the stories, Holmes is known for his proficiency with observation, deduction, forensic science, and logical reasoning that borders on the fantastic, which he employs when investigating cases for a wide variety of clients, including Scotland Yard. First appearing in print in 1887's A Study in Scarlet, the character's popularity became widespread with the first series of short stories in the Strand magazine, beginning with A Scandal in Bohemia in 1891. Additional tales appeared from then until 1927, eventually totaling 4 novels and 56 short stories. All but one are set in the Victorian or Edwardian eras, between about 1880 and 1914. Most are narrated by the character of Holmes' friend and biographer, Dr. John H. Watson, who usually accompanies Holmes during his investigations and often shares quarters with him at the address of 221 Baker Street, London, where many of the stories begin. Os detalhes sobre a vida de Sherlock Holmes, exceto as aventuras narradas nos livros, são escassos nas histórias originais de Conan Doyle. No entanto, as breves menções de sua vida antes de conhecer Dr. Watson e sobre sua família pintam uma imagem biográfica razoável do detetive. Segundo alguns indícios, Holmes nasceu em 6 de janeiro de 1854, filho de um agricultor e de uma mãe de origem francesa, e sua avó era irmã do pintor Horace Vernet. Seu irmão, 7 anos mais velho, Mycroft Holmes, trabalha para o Serviço Secreto Britânico. Mycroft passa a maior parte de seu tempo livre no Diogenes Club. Segundo Holmes, seu irmão Mycroft não somente é mais brilhante do que ele próprio, como também possui um senso de observação e de dedução muitas vezes superior ao seu, embora seja preguiçoso demais para ir aos locais das investigações para analisá-las quando faltam fatos. Na investigação de Holmes, chamada por Watson de um intérprete grego, Watson descreve um encontro entre Sherlock e Mycroft, onde os dois se encontram no Diogenes Club e que Mycroft é um dos fundadores. Os dois mantêm um diálogo recheado de deduções sobre um transeunte que deixa Watson completamente atônito. Vorläufer. Inspiriert wurde Doyle von Edgar Allan Poe Detektivgeschichten Der Doppelmord in der Rue Morgue, The Murders in the Rue Morgue, 1841. Das Geheimnis der Marie Roget, The Mystery of Marie Roget, 1842. Und der entwendete Brief, The Purloined Letter, 1844. August Dupin. Die Figur des Sherlock Holmes weist eine große Ähnlichkeit zu Poes Figur der französischen Detektivs Dupin in der 3 Geschichten auf. Doyle gibt in seinen Geschichten selbst Verweise auf Poes Werk. Schon in dem ersten Holmes-Roman, A Study in Scarlet, Deutsch, eine Studie in Schlachterrot von 1887, lässt er Watson und Holmes über Poes Detective sprechen. Watson bemerkt amüsiert die Ähnlichkeit zwischen Holmes und Dupin, woraufhin Holmes seine älteren Vorgänger als ihm unterlegen abtut. He had some analytical genius, no doubt, but he was by no means such a phenomenon as Poe appeared to imagine. Deutsch. Besaß seine analytische Begabung ohne Zweifel, aber war keinesfalls ein solches Phänomen, wie Poe anscheinend glaubt. Doyle erwähnt Poes Geschichten in The Resident Patient, Deutsch, der niedergelassene Patient, und in The Adventure of the Cardboard Box, die Pappschachtel. In beiden Fällen vollzieht Holmes Dr. Watsons Gedanken nach, um zu beweisen, dass ein logisch denkender Beobachter dazu fähig ist. Watson hat das zuvor bei der Lektüre von One of Poe's Sketches bezweifelt. Er meinte, es ist die Dupin-Geschichte der Doppelmord in der Rue Morgue. Auch die Figurenkonstellation des Detectives mit einem vertrauten Begleiter wurde Poes Vorlage entnommen. Im Gegensatz zu Poes Geschichten, in denen der namenlose Erzähler nur ein literarisches Medium ist, um Dupins Genialität den Lesern zu vermitteln, wird Watson zu einem tragenden Charakter innerhalb der Handlung und nimmt an Holmes' Ermittlungen aktiv teil.
Ein weiterer Vorläufer ist Emile Gaboriaus Detective Monsieur Lecoq, den Holmes ausdrücklich in A Study in Scarlet erwähnt, dort allerdings als a miserable bungler, Deutsch, einen erbärmlichen Stümper, abqualifiziert. Nach Leben. Die Figuren Holmes und Watson wurden von vielen Autoren für weitere Romane und Geschichten verwendet. Neben diese Pastiche, Geschichten und Parodien haben sich belletristisch Begleitbücher zur Serien etabliert, die als sogenannte Fanzines von der literaturwissenschaftlichen Conan Doyle-Forschung abzugrenzen sind. Begonnen hat die Form der sogenannten Sherlockian Reading 1911 mit einer satirischen Rede des Oxforder Theologen und Kriminalautors Ronald Knox. Holmes' Biografien, beispielsweise von William S. Baring Gould, spiegeln der verbreiteten Glauben wider, der Detective habe tatsächlich gelebt. In der Baker Street in London firmiert seit 1990 ein Haus als Nummer 221b, weil sich darin ein Sherlock Holmes Museum befindet. In Wahrheit handelt es sich um die Hausnummer 235 anstelle der Hausnummer 221, genauer 219, 229. Baker Street steht die frühere Zentrale der 2002 von der Banco Santander aufgekauften Abbey National Building Society, die auch eine Sekretärin beschäftigt, die Post an Sherlock Holmes beantwortet. An der Fassade des Gebäudes war ein Gedenkenplakett angebracht, die heute als verschollen gilt. La primera historia, Study in Scarlet, se brinda un cierto trasfondo de Holmes. A principios de 1881, se presenta como un estudiante dependiente de química con una variedad de intereses muy curiosa, casi toda la cual se sirve la resolución de crímenes. En una de las primeras historias, la corbeta Gloria Scott, el padre de un amigo del colegio lo felicita por sus habilidades deductivas y el propio Holmes explica que ello fue una de las razones por las que se convirtió en detective. Mr. Holmes, but it seems to me that all the detectives of fact and of fancy would be children in your hands. That's your line of life, sir, and you may take the word of a man who has seen something of the world. And that recommendation with the exaggerated estimate of my ability with which he prefaced it was, if you believe me, Watson, the very first thing which ever made me feel that a profession might be made out of what had up to that time been the merest hobby. Señor Holmes, pero me parece que todos los detectives de realidad o de ficción no serían más que niños en sus manos. Esa es su línea de trabajo, señor, y puede creer en la palabra de un hombre que ha visto algo del mundo. Y esa recomendación, con la exagerada estimación de mis facultades que la precedió, puede creerme, Watson, lo primero que me permitió ver que una profesión podía surgir de lo que hasta entonces yo veía como una mera ficción. Élémentaire, mon cher Watson. Bien que cette réplique célèbre soit associée à Sherlock Holmes depuis le début du XXe siècle, il ne la prononce dans aucune des histoires écrites par Arthur Conan Doyle, l'auteur utilisant séparément élémentaire et mon cher Watson. La même association entre le personnage et cette citation existe dans la culture populaire anglo-saxonne, alors que dans toutes les versions originales des romans, Holmes emploie elementary à 2 reprises seulement. Une fois dans The Adventure of the Crooked Man, paru en 1893, traduit en français sous le titre Le Tordu, puis dans The Hound of the Baskervilles, Le Chien de Baskerville, publié pour la première fois en 1901. Cette citation apparaît plus tardivement dans la culture populaire, d'abord dans le film Le Retour de Sherlock Holmes, premier film parlant sur le personnage, sorti en 1929. La même année, elle est prise dans 2 nouvelles d'Agatha Christie, d'abord dans L'Affaire de la Perle Rose, publiée dans les Larry Queen's Mystery Magazine, puis traduite et publiée dans sa version française, Mystère Magazine,
Une seconde fois, dans l'un des textes constituant le recueil associé contre le crime, qui n'a publié en France qu'en 1972. Ces deux histoires suivent les aventures des deux jeunes détectives, Tommy et tu penses Beresford. Enfant, on la retrouve dans Les exploits de Sherlock Holmes, recueil des nouvelles écrites par Adrien Conan Doyle, le fils de Sir Arthur Conan Doyle, et John Dickinson Carr, paru en 1954. La citation figure dans la nouvelle intitulée L'aventure de la veuve rouge, tandis que le docteur Watson et Sherlock Holmes parlent de la façon dont les détectives a deviné les pensées du docteur Watson, à savoir que la misère et la pauvreté engendrent naturellement le crime. Quand le docteur Watson dit « Je confesse que vous avez suivi le cours de mes pensées avec une précision extraordinaire du jeu. Bon morceau de logique, Holmes. » Sherlock Holmes répond « Il est mon père, mon cher Watson. » Le titre de la série Elementary, qui met en scène une version alternative des aventures de Sherlock Holmes se déroulant au début du XXIe siècle, fait référence à cette citation. In a study in Scarlet, Holmes claimed to be unaware that the Earth revolves around the sun, since such information is irrelevant to his work. After hearing that fact from Watson, he says he will immediately try to forget it. The detective believes that the mind has a finite capacity for information storage, and learning useless things reduces one's ability to learn useful things. The later stories move away from this notion. In The Valley of Fear, he says, all knowledge comes useful to the detective. And in The Adventure of the Lion's Mane, the detective calls himself an omnivorous reader with a strangely retentive memory for trifles. Looking back on the development of the character in 1912, Conan Doyle wrote that in the first one, The Study in Scarlet, Holmes was a mere calculating machine, but I had to make him more of an educated human being as I went on with him. Despite Holmes' supposed ignorance of politics in a scandal in Bohemia, he immediately recognizes the true identity of the disguised Count von Kamm. At the end of A Study in Scarlet, Holmes demonstrates a knowledge of Latin. The detective cites Hafiz, Goethe, as well as a letter from Gustave Flaubert to George Sand in the original French. In The Hound of the Baskervilles, the detective recognizes works by Godfrey Kneller and Joshua Reynolds. Watson won't allow that I know anything of art, but that is mere jealousy since our views upon the subject differ. In The Adventure of the Bruce Partington Plans, Watson says that Holmes lost himself in a monograph which he had undertaken upon the polyphonic motets of Lassus, considered the last word on the subject, which must have been the result of an intensive and very specialized musicological study which could have had no possible application to the solution of criminal mysteries. Holmes is a cryptanalyst, telling Watson that I am fairly familiar with all forms of secret writing, and I am myself the author of a trifling monograph upon the subject in which I analyzed 160 separate ciphers. Holmes also demonstrates a knowledge of psychology in A Scandal in Bohemia, luring Irene Adler into betraying where she hid a photograph based on the premise that a woman will rush to save her most valued possession from a fire. Another example is in The Adventure of the Blue Carbuncle, where Holmes obtains information from a salesman with a wager. When you see a man with whiskers of that cut and a pink protruding out of his pocket, you can always draw him by a bet. I dare say that if I had put £100 down in front of him, that man would not have given me such complete information as I was drawn from him by the idea that he was doing me on a wager. Maria Konikova points out in an interview with DJ Groth that Holmes practices what is now called mindfulness, concentrating on one thing at a time, and almost never multitasks. She adds that in this, he predates the science showing how helpful this is to the brain.